welcome back to the Sheba online class. Today we have to go for that P block elements 2, for that the oxygen family, for that sulfuric acids. We done the previous classes for that sulfuric acid. Now going to learn about that the sulfate, how to be get that sulfate from these equations. I am going to explain you. For that barium chloride react with sulfuric acids, we can get barium sulfate along with hydrochloric acids. And another way, we have to lead acetate react to this sulfuric acids, we can get lead sulfate and what is that, acetic acids. In these two steps to find out for that how to be getted for that the sulfate or sulfuric acids from this. Okay, have you understand about the test for sulfate? So test for sulfate or sulfuric acids questions கேட்டாங்க அப்படினா நீங்க இந்த ரெண்டு equations நீங்க place பண்ணனும். ஓகேவா? And move on to the structures of the oxo acids of sulfurs. So different types of sulfurs oda structures நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகேவா? This is various oxo acids of the sulfur with their structures. You have to notice that name, molecular formula for structures for sulfurous acid, that is H2SO3. In this sulfur bonded with oxygen, it's to be a double bonded, that is unsaturated, and then bonded with hydroxyl ions, that is bonded with single bond, that is a saturations. Likewise go for the sulfuric acid for H2SO4, it's bonded to the oxygen, obviously for the double bonded, and hydroxide ions bonded with that single bond, that is saturations. Likewise go for that thiosulfuric acids and diethionous acids, dithionic acids. So likewise you have to read out for that molecular formula with structures. Okay, now this is time for learning about that the group 17, that is also called halogen groups. Now we have completed for the 16th group, that is oxygen group. We know for that group of 17, that is halogens. Okay, in this halogen have that the elements like a chlorine, fluorine. Likewise going to be learn about the chlorine, it is a highly reactive one. And then for that fluorine also we can get occurs about fluorspar and fluoride, likewise we can get it for that. Okay, and then go for the chlorine, I am already explained about that, it's a highly reactive with one to another molecules. And then moreover the chlorine we can get for that the most percentage of the chlorine we can get from this sea water. Okay, in this sea water we have to get for the bromine as well as for iodine also, it's to be occurs in this sea water. Okay, this is for physical properties. For that the group 17 of the physical properties, for the melting point and the boiling point, atomic and the configuration of the electrons, it's to be in the page number 82. You have to refer it for the tabulations. And for the preparation of chlorine, okay, how to be prepared to the chlorine, I am going to explain through these equations. For the sodium chloride react with manganese oxides, that is manganese dioxides, in presence of what is that, sulfuric acid. We can get chlorine and manganese chloride along with sodium bisulfate and water molecules. So this is the main preparations of that chlorine. And another process is lead oxides react with the hydrochloric. Okay, lead oxides oda hydrochloric acids நம்ம mix பண்றோம் அப்படினா lead chloride along with the water molecules and the main part of chlorine. Okay, this is the main preparation for the chlorine. Now go for that in chlorine group, that is electrolytic process. What is that electrolytic process? In this process also for that important questions we have to explain about that the examples. For the sodium chloride, it's to be spit out for that sodium positive ion and chlorine for that negative ions. And moreover for move on to this water molecules also, it's spit out for that ionic for that hydrogen in positive and hydroxyl ions to this negative. Same way we have to get the overall reactions is that sodium and hydroxide ions, we can get sodium hydroxide. This is that electrolytic. Electrolytic அப்படின்ற word யூஸ் பண்ணாலே நீங்க கண்டிப்பா ஒரு கன்சிடர் பண்ணுவீங்க, that is that cations and anions, that is the chargeable for that mechanism அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா கன்சிடர் பண்ணிருப்பீங்க. Yes, that is that electrolytic process. We have to get that the cathode anode derivations. For that hydrogen, it's added 1 electrons, we can get that hydrogen atom. And chlorine, for that
electrons added for the chlorine, we have to implement and get the electron is removal of the chlorine. So automatically the electrons removal from this chlorine, we can get chlorine and the electrons. Okay ma? So and move on to this hydrogen. The two atoms of the hydrogen, it's reacted, we can get the hydrogen in its gaseous state, and chlorine also we have to get it for that Cl2. And these and all for that the explanations to be using for electrolytic process. And next is the another one, the important process, that is decon process. I am going to explain you for that. Okay, and this is process name is decon process. How to be produced and how to get that chlorine for that using of decon process. In previous slide we have to learn about that electrolytic process. Now that is decon process is the hydrochloric acid react with oxygen, that is that atmospheric air, in presence of 400 degrees Celsius of the temperature, have to be in placed for the catalyst. One does in this catalyst Cu2 Cl2 have to in this acting of the catalyst, we can get water molecules and chlorine. In this chlorine have to get for that gaseous state, so that I am going to mention for that upper side arrow. Okay, in this catalyzed how to be react with this hydrochloric acids with this oxygen அப்படின்றத நம்ம தனியா பார்க்கலாம். ஸோ கேட்டலிஸ்டோடைய தனிப்பட்ட ஒரு ரியாக்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் Cu2Cl2 react with the oxygen means we can get Cu2OCl2. After that the Cu2OCl2 again react with the hydrochloric acids, it will be convert into CuCl2 and H2O, that is the cupric chloride. In this cupric chloride have to be getted from this cuprous chloride. In this cuprous chloride la cupric chloride வந்து உங்களுக்கு catalyst என்ன மாதிரி இந்த reactionsல play ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தனியா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த catalyst reactionம் சேர்த்து உங்களுக்கு நீங்கள் decon processல கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸில் மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த reactions மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடாதீங்க. If you want to get that the full marks means you have to mention for that catalyst reactions too. Okay, and then go for that in this cupric chloride, it's decomposed, we can get that Cu2Cl2, that is cuprous chloride along with chlorine. In this chlorine how to get for that using catalyst. So in this main thing இல்ல கேட்டலிஸ்டா ப்ளே பண்ணக்கூடிய இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி அங்கே ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது, அதுலேருந்து எப்படி குளோரின் கிடைக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டெக்கான் ப்ராசஸில் எக்ஸாம்ஸில் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு தி physical properties and chemical properties. The main thing for the physical properties, the chlorine is greenish yellow gas and then the pungent irritating odor. ஸோ பஞ்சன்ட் ஸ்மெல் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், இரிட்டேட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபார் தட் இன் திஸ் inhaled for the even small quantities, கொஞ்சமாக நம்ம ஸ்மெல் பண்ணால் கூட ஒரு இரிட்டேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். அண்ட் தென் மோர் ஓவர் த லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் குட் பி ஃபேட்டல். ஸோ சின்ன பசங்க வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஸ்மெல் பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்துட்டு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ப்ரீத்திங்கில். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது இரிட்டேட்டபிளான ஒரு கேஷியஸாக இருந்திருக்கு. அண்ட் தென் இட் வில் பி 2.5 times heavier than air. ஸோ ஏரோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப எத்தனை டைம்ஸ் அது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா 2.5 times heavier than air. And chlorine is soluble in water and the solution is referred for the chlorine water. It's deposit greenish yellow crystals of chlorine hydrate, that is Cl2, 8 molecules of water, that is hydrated chlorine. It can be converted into liquid. How to be convert into liquid? It will be for that in presence of 34.6 degrees Celsius temperatures for that crystalline solid. And then the melting point also is mentioned for 102 degrees Celsius. Okay ma? So this is the physical property for the chlorine. Now the time for go for that the chemical properties of the chlorine. In these chemical properties, the first one is react with metal and non-metals. I am going to consider as that the sodium it's react with the chlorine, we can get the sodium chloride obviously, and the metal is aluminium react with the chlorine, we can get that aluminium chloride. So this is that metals and non-metals reactions in this chlorine element. And affinity for hydrogen, how to be react with the hydrogen அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். That is C10H16. C10H16 means we can call turpentine.
இந்த டர்பன்டைன் அப்படின்ற வேர்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, இந்த பெயிண்ட் அந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. டர்பன்டைன், that is C10H16, that is the chemical formula. It's react with chlorine, we have to get that carbon along with the hydrochloric acids. So 10 molecules of carbon and hydrochloric acids, this is that affinity of the hydrogen, and another affinity of the hydrogen is chlorine react with water, we have to get it for that oxygen again along with hydrochloric acids. In this procedure it will be change the chlorine using that the loss of what is that colors as well the smell. So colors நம்ம பார்த்துருப்போம் yellowish colors அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர்ஸும் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் as well the ஸ்மெல்லும் லாஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது oxygen with hydrochloric acids. Okay, this is the affinity of the hydrogen, and this is for reaction with alkalis. Reaction with alkali means chlorine react with the water molecules, we can get hydrochloric acids and HOCl, that is hypochlorite. Okay, in this hypochlorite also we have to go for that the next concept also, that is oxidizing and bleaching actions. Oxidizing nalo bleaching actions nalo oxidizing da agudhu, so that is a name for bleaching. Okay, for that again I am going to write down for the same thing. For the water molecule react with the chlorine, you can get hydrochloric acids and what is that hypochlorite. Okay, in this hypochlorite it decomposed, finally we can get that hydrochloric acids with nascent oxygen. If this is for mention, it's only one atom, that is nascent oxygens. This is also it's a coloring matters plus nascent oxygen, that is it will be colored chlorine. So chlorine in the stage la I mean the reactant la irukkrappa colored ah irukakudiyadu eppadi convert agudhu colorless oxidation product ah convert agudhu. So நம்ம already இங்க பார்த்தோம் இல்லையா loss of colors and smell, the same thing happening for this reactions also. Okay, and then how to be produce for that bleaching powder. This is for the main thing for getting the product of the bleaching powder. For the calcium hydroxide react with the chlorine, we can get CaOCl2, that is a bleaching powder of the chemical formula along with the water molecules. So this is very main thing for how to be product to be in getting for the bleaching powder. Okay, calcium hydroxide chlorine, we can get the bleaching powder for that along with the water molecules. And move on to the uses. How to be used to this chlorine in our surrounding அப்படினு பாத்தீங்கன்னா purification of drinking water. So இது apart from that நிறைய reactions உங்களுக்கு இருக்கு in this for that another metals or இருக்கட்டும் affinity of hydrogen and reaction alkali metals எல்லாமே உங்க text bookல இருக்கு. We have to practice for the written practice and move on to this uses for another bleaching of cotton textiles, paper and rayon, and extraction of the gold platinum. So gold and platinum extractions la kuda in the chlorine vandu main thing major role irukku. So this is that use of chlorine. Now move on to this hydrochloric acids. Sulfuric acids nama paathom adhe madiri dhaan hydrochloric acids oda playing உங்களுக்கு இந்த laboratory நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. sulfuric acid ஓட கம்பேர் பண்றப்போ hydrochloric acids the major role of the laboratory அப்படி நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லா practicalsல நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. So I am going to teach you for the hydrochloric acids. What will happen react with the compound, that is that obviously the properties, chemical properties, these and all we have to go. Hydrochloric acids react with sodium chloride, we have to get it for that sodium bisulfate, that is NaHSO4. H means bi, you have to mention for that name of bi, so NaHSO4, that is sodium bisulfate. And these properties, how to be react with the water, it will be hydronium ions. Hydronium ions means H3O plus. Hydronium ion அதோடைய formula பார்த்தீங்கன்னா H3O plus, that is hydronium ion with chlorine ion Cl minus. Obviously உங்களுக்கு தெரியும் chlorine, that is that halogen family அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜபிளான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஃபுல்லாக படிக்க போகிறோம். ஸோ obviously Cl minus. And move on to this chemical properties. It react with zinc means it convert into zinc chloride with hydrogen, and react with magnesium, which means we can get magnesium chloride with hydrogen. So these and all for that chemical properties too we have to learn. And go for the uses of the hydrochloric acids. In this hydrochloric acids used for
மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் குளோரின். ஸோ குளோரின் மேனுஃபேக்சரிங்லேயே உங்களுக்கு இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா குளோரினோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம். HCl தான் உங்களுக்கு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் பார்த்துருந்தோம். சரியா? ஸோ நீங்கள் அதை ஒரு பாயிண்ட்டே கூட யூசஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் அமோனியம் குளோரைட், குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் corn starch. Okay, and another uses for it is used in the extraction of glue from bond and also for purification of bone back. So இதெல்லாம் கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸோட மேஜர் யூசஸாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வாட் இஸ் தட் த ட்ரெண்ட்ஸ் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் இந்த சாப்டர் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் பிஃபோர் தட் நீங்கள் இந்த ரியாக்ஷன்ஸுடைய மெயினான திங்ஸ் வந்து நம்ம நேம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, எலக்ட்ரோலைட்டிங், டெகான் ப்ராசஸ், ஹேவர்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இதே லெசன்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மோர் ஓவர் இந்த லெசன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். லிட்டில் பிட் த பிக் லெசன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸோ படிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Okay, so as per the time you have to send it for the homeworks. Okay, I hope you understand for the today classes also. Okay, thank you.